Unaona hii ni kama 12 to 14 inch. So today, Thursday, people, the weather is so bad. I tell you, people. It's gonna snow up to 9 to 12 inches. So pali ya 80 inaendesha tu na 20. Jamani, hatuwezi kuenda more than that because hauwezi kushika break. Ukishika break hivyo tu ndo muumie. Witness one of the biggest snow here 2026 at 2025 at what big snow. This is one of the biggest snow ever 2026. Maybe itakuja ingine kubwa, but for now hii ndio leo. Na leo government ilituma message kwa watoto wote, hakuna shule. Hii ndio shule kina Katrina. Watoto home imefungwa, kuna watoto shule, kuna walimu. The weather is so bad. Nimetoka kupeleka Serena job, lazima ingie bwana. Pande ya job leo lazima vijua hapa kulipa bills bwana, buy chakula, kulipa rent ni lazima. Sasa Serena lazima because ashafika over 18, lazima pige job. Yeye pia ana contribute kwa food na rent. Hiyo ndo maisha ya ng'ambo. Hakuna ati mtoto ati anakaa tu ati kula. And I'm so proud of Serena. Like mimi kama baba yake na mama yake pia tunafurahi because hajakuja kulala hapa, kupiga job. So natoa sindo zao hapo ndo wapite poa. So vile nilikuwa nasema hapa country hata Katrina very soon will go 16 and inja 16 in the next 34 days. Itabidi apate part-time job na yeye pia contribute kidogo kwa food, maybe food ama some bills, maybe alipe maji ama alipe stima. Hii ni powerful country whereby watoto wako wakifanya wanalipa kitu, wakai tu. Nilikuwa nakaa Kenya, baba yangu anafanya kazi na mimi nakula tu. So yeah, narudi home nimesha drop Serena because atusipoacha hiyo 8 hours yake. Hiyo tuzakulia. Hiyo ni pesa mingi bwana, over $22 per hour, alafu uache hiyo uwezi bwana. Hata kama ni noma aje, tutafika job na 20 speed. Achape 8 hours yake nene mchukue. Na day hiyo siku imeingia hivyo. Sawa, watu wako home. Kesho pia kuna shule because ikishakuwa heavy snow na kesho ni Friday. Sawa, naambiwa watae tu long weekend hivyo tu. Sasa tutakuwa na long weekend na kids. Leo Thursday, kesho Friday, Saturday, Sunday. It's beautiful too. Ni kitu ya maana kana watoto wako bana. Kana watoto wako ni kitu ya maana sana. Na naingia huku. Wanangoja red, baki turn green. Ndio za kuingia kama sign. Unatoka upole because ni snow mzito. Au reiterate tu na hiyo mia bwana, kuna basi ya public bus hapa. Ai, hii Thursday leo ni mzito bwana, mzito. Bwana mandai zimefunikwa na snow yote. Asubuhi nilikuwa natoa snow hapo kwa driveway yangu. Ilikuwa almost 14 inch bana, mzito. Unatoa baki unasikia kifua inauma. Ndio gari ipite isikwame.
snow tulikuwa tunatamani kwa TV sana. Tulikuwa tunaiona kwa TV. Ai, natamani kuona snow. Buda. Unakaa one season kwa snow unasema, ai. Nini zafanyika snow isikuje tena? Na hii ni country ya snow. Baridi. Leo ni 14 degrees. Negative, sorry, si positive. Negative 14. Unajua mimi ni mtu wa Kisumu, Kisumu the lowest usiku ile enzi ya baridi haizufika hata izufika 10. Itakuwa 12, 14 degrees. Ikienda sana ni 8, na hiyo ni ngumu kuona. Na hapa tumeingia negative. Tumetoka from hiyo 8, positive 10, positive 5, mpaka 0, alafu naingia negative 1, alafu naingia negative 14. Kuna yako ukikaa nje unadhani mtu anakata na kisu. Somebody is using a knife. Ni baridi, ni sikujua kitu baridi ni kali sana hiyo. Ona tu. Thank God hata usikuona hata light vizuri kama hujachunga, unaweza kupata accident vibaya sana. Na thank God for the government ya hii country nimebebea mkono juu. Watu walianza work at 2 AM in the morning wakitoa snow, matrakta, matinga, malori kubwa walikuwa wanatoa snow kwa hizi main road. After every 1 hour wanapita, because pia bado snow inaanguka. So hii gava ni powerful. Wanatoa snow busy bana. Kwa sababu busy wanatoa snow. Wazungu wanapenda kutoa snow bana. Sisi wa Kenya tupendi sana. Wazungu wanapenda kukaa nje. Nani anataka kukaa nje kwa snow? Unatoa snow alafu inanyesha, unatoa, inanyesha, unatoa, inanyesha. Nani atafanya hiyo job? Bado snow inaanguka tu. So naingia Keja, drop Serena. Niko hapa kidogo na job. Kumbuka tumefungua kampani yetu ya kuosha manyumba, cleaning company, me and wife. Tunafanya so well. We are doing so well, people. God is so good, na tunashukuru Mungu. Kwa hiyo kidogo tunapata, tunajaza chakula, nyumba, tunalipa rent. Na tunasema thank you. Huku kwetu imeshona. Hii ndio shule ya kina watu. Hii ya kina Kenji. Na hakuna mtu huko. Kwetu leo imeshona. Msitangwaza kutoa snow jamani. Ai, imekuwa mzito kwa baridi. Hapa to homes kutoa sana. Niko natoa tu nipite. Nataka kuendelea kutoa sana. Sieda. Keja Sieda. Na vile snow inaanguka mnasema ati snow hakuna. Ona sasa ni full time. Hii itanyesha hivi back for 3 days. Hii ni snow, hakuna timvua. Hii ni snow watu wangu. Ona gari ya neighbor hapa. Hii lazima nitoe, niko natoa kidogo ndo tupite vizuri. Hii ndio situation. Naingia dakika moja nafungua dirisha ishajaa kwa gari. Alright, much love and blessing. Have a beautiful weekend. Be safe. Kama uko North America, be safe. Kama uko Kenya, you guys are safe. Mchunge tu vumbi, isingie kwa macho, msikuwe na homa. Kama uko North America, make sure umevaa warm clothes, layers after layers, layers mob sana. Okay. Yeah, tulipata defreezer juzi, tumebuy defreezer kubwa, nataka kupanga hapa tuligrill. Sisi grill. Nataka kupanga hapa sama kikama, nataka kutupa hizi vitu za bike zote za kina Kenji nitupe huko nje. Lakini tuko na defreezer kubwa, sasa tutakubuy chakula 1 month. I'm so happy about that. Hii ndio kitu imenifurahisha zaidi. Kubuy chakula ya 1 month. Nenda kubuy chakula na unajua sisi tunapenda African food. Sasa tunaenda buy African food.
tunasikia Jesus be the name. Niweke pause because YouTube watasikia wata mute video yangu. Yeah people, much love. Is Kenny J, noma sana. Wacha tuingie kwa nyumba, nivae tena vitu, gloves, nitoe snow, alafu nichape job yangu 5 hours. Have a beautiful weekend. Nawapenda sana, watu wanani support. Much love. Thank you so much for your love and na appreciate, man. I appreciate. Thank you so much. Bye bye.